A survey in America says 7 out of 10 people believe that angels exist. People believe angels provide a sense of comfort, and for most people, angels are sacred to worship. This applies to everyone. But angels cannot actually be worshipped. Angels cannot change your character. In fact, by worshipping angels, you will continue to be bound by the occultism. Revelation 12, chapter 7, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Chapter 8, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. Chapter 9, and the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Evil angels have ruled the earth, but have not yet taken over the earth. Why? It is because there are still God's children who pray for me and for you. Evil angels hurt humanity a lot. Evil angels can make miracles and then wants to be God. Evil angels are very clever at copying God's ways. And everyone who is followed by evil angels like to hurt people, because the people who are followed by these evil angels have no self-control. So sometimes if they want to hurt people and only for fun, maybe, so immediately that people can get hurt. Usually people who hold these evil angels are arrogant. They're confident because they rely on evil angels. So this person is very screwed in the worldly matters. So when I'm still at my country, my auntie introduced me airplane businessman. So we go to fancy restaurants, and then after that we talking, and then he said to my auntie, I want Tata to be my girlfriend. And then I was shocked, and then so after that 6 months we not meet until my friend from my village give him my phone number, and then we meet, and then immediately I talk to my auntie. I tell to my auntie, this man called me and then want me, and then we want to build a relationship. But yes, my auntie sudden is yelling to me, and then so it's like so angry, and the spiritual warfare began. And then this man understand spiritual shamanism, I mean, and many times he used evil angels to charm people, to read people characters, to hurt people. And then when I hanging out with this man, so every girls want him. So actually this man is a player, but I don't know why he wants me. And after that I'm at the apartment with him, I mean, and sudden this man said to me that your aunt sent a surgery. In short, I want to separate from this man, and there was a spiritual battle I felt in the morning when after I separate with this man. I saw an evil angels like a big black cloud heading towards to me to attack me.
And then I pray and shouting in the name of Jesus Christ, but the devil doesn't go away and keeps wanting to enter me until almost 6 o'clock in the morning. Then the dark power disappeared. If I get the black power that was so sent to me, I will be crazy, also can get ugly. Suddenly it will have lots of fleas and etc. In the middle of the night, I was prayed to destroy the evil spirit in this man. And then I saw an evil angel in the form of the gorilla attacking me. So, how evil are these evil angels who want to control human beings? Our battle is not with human, but with the evil angels within humans. If you are followed by evil angels, immediately come to God, ask God to forgiveness, and then pray that the evil angels will let you go. Therefore, you should not worship angels who cannot give salvation. Survei di Amerika mengatakan 7 dari 10 orang percaya bahwa malaikat itu ada. Orang percaya malaikat memberikan rasa nyaman, dan kebanyakan orang malaikat lebih aman untuk disembah. Dan kebanyakan orang menyembah malaikat. Sebenarnya malaikat tidak untuk disembah. Dan malaikat tidak bisa mengubah sifat kita. Namun kalau Anda terus memuja dan mengikuti kata-kata malaikat, Anda akan terikat dengan ilmu-ilmu gaib. Nah, saya akan bacakan di Wahyu 17 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Di ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Malaikat jahat sudah memerintah di bumi, namun belum mengambil alih bumi. Mengapa demikian? Karena masih ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat Anda dan saudara. Malaikat jahat suka menyakiti umat manusia. Malaikat jahat ini mau bisa memberikan mujizat, dan dia mau menyamai Tuhan. Dan setiap orang yang diikuti oleh malaikat jahat ini suka menyakiti. Karena orang yang diikuti malaikat jahat tidak punya pengendalian diri. Jadi kadang kalau mau menyakiti seseorang, dan biasanya kalau iseng dia mau menyakiti seseorang, langsung orang itu bisa terluka. Malaikat jahat ini adalah orang yang sombong. Mereka mempunyai kepercayaan diri yang tinggi karena mereka hanya mengandalkan malaikat jahat. Dan orang-orang seperti ini sangat lihai dalam urusan duniawi. Jadi ketika saya kenal seorang bisnismen, dia mantan saya, dia mempunyai bisnis pesawat terbang, dan melalui orang ini saya dikenalkan oleh tante saya, dan kami sempat berantem karena tante saya sebenarnya ya mau sama pria ini. Nah, dan singkat cerita, jadi saya ada di apartemen dan kami bertemu gitu, kami pergi makan, banyak gitu cewek-cewek yang suka liatin, dan dia memahami hal-hal
perdukunan ya gitu. Nah, singkat cerita, saya mau lepas dari cowok ini, dari pria ini gitu. Dan pada malam hari dia kirimin saya ilmu gitu, saya lihat kayak jam 4 pagi gitu ya, saya kebangun gitu, saya lihat kayak gumpalan asap gitu mau memasuki saya, dan saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tapi nggak pergi-pergi gitu sampai jam 6 pagi gitu kan. Sampai jam 6 pagi dia nggak pergi-pergi, setannya, dan tiba-tiba dia pergi, kuasa gelapnya gitu. Dan kalau ya sampai kena ya, itu ilmunya bisa buat gila, bisa depresi, dan kayak bisa bikin jelek dan juga banyak kutu ya. Nah juga di hari lainnya saya mau mendoakan mantan saya ini ya, saya doakan dia gitu, dan tiba-tiba saya melihat di alam roh manifestasi kayak gitu, ada seperti gorila gitu menyerang saya gitu. Jadi saya doa lagi dalam nama Tuhan Yesus, Jadi benar-benar orang yang dikuasai oleh malaikat jahat ini sangat-sangat kasihan sih sebenarnya, karena dia dikuasai oleh kuasa gelap. Dan ya kalau Anda diikuti oleh malaikat jahat, dan cepat-cepat untuk datang ke hamba Tuhan atau berdoa atau minta pelepasan, karena malaikat Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan Yesus.